வந்து இது 18வது வருஷம் அந்த ப்ரைடு ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்குது. ஸோ என்ன சொல்கிறது, எங்களோட ரைட்ஸு நாங்கள் கேட்டு நாங்கள் போராடிட்டுருக்கோம். இது நிறைய இடத்துல இப்போயுமே வந்து புதுசாக ஒரு டிரான்ஸ் பில்னு போட்டு இன்னும் எங்களை பின்னோக்கி தள்ளி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் மீண்டு வரணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் வருஷம் இந்த பேரே நடந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ பொதுமக்களான எல்லாரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, எங்களோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் எங்களை பற்றின நிறைய விஷயம் வந்து தெரிய வரும். ஸோ சைல்டு ஹவுஸ் வச்சுருக்கீங்க, சைல்டு ஹவுஸ் பற்றி மெயின் ஏன்னா பார்க்குற எல்லா நியூஸ்லையும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கிறது தான், சைல்டு அபியூஸ் நிறையா நடந்துகிட்டு இருக்குது. எப்போ டெய்லியும் அவ்வளோ நியூஸ் வந்துகிட்டு இருக்குது. நிறைய சைல்டு அபியூஸ், சின்ன குழந்தைங்க, 2 வயசு குழந்தை, 3 வயசு குழந்தை, பச்சளம் குழந்தை, அதை கூட விடாமல் இருக்காங்க. ரீசெண்டாக வெளிமாநிலத்துலேருந்து வந்த பீகார் சேர்ந்த அவங்க வந்து அந்த ஃபேமிலியில் வந்தவங்க எல்லாருமே கொண்டு போட்டு அந்த குழந்தையும் கொண்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சைல்டு அபியூஸை மெயினாக தடுக்கணும். ஈவன் டிரான்ஸ் கிட்ஸுமே வந்து ஸ்கூல் லைஃப்லேயும் சரி, சின்ன சின்ன இடத்துலையும் போகிறப்போ அவங்க நிறைய வந்து செக்ஸுவல் அப்யூஸை அனுபவிக்கிறாங்க. ஸோ அதுலேருந்து வந்து எல்லாருமே மீண்டு வரணும். இந்த செக்ஸுவல் அப்யூஸுங்கிறது இருக்கவே கூடாது. அதை டோட்டலாக அதை வந்து அழிக்கணும். ப்ரைட் மார்ச்சுக்கு இன்னும் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? நிறையா எங்களுக்கு ப்ரைடு மார்ச்சுக்கு இதை நாங்கள் பண்ணுறதே வந்துட்டு எங்களுக்கான ரைட்ஸை கொடுக்கலங்கிறதுக்காக தான். ஸோ எங்களுக்கான ரைட்ஸை கொடுத்துட்டா நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து எங்களோட எல்லாமே வந்து நாங்கள் எங்களோட வெளிப்பாடு நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிவிப்போம். Tell me about Pride March Chennai. Oh, Pride March Chennai is like very very important for all the queer people out there. இவ்வளோ பேர் நடந்து வந்து இந்த சென்னை ஃபுல்லாக்குமே ஒரு ஹோப் கிடைக்குது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து குயர் பீப்புள் மட்டும் இல்லை, நிறைய அலைஸ் இருக்காங்க. அண்ட் இந்த வாக்கோட மெயின் ரீசனே இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்து டிவி சேனல் நியூஸில் இருந்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு ஹோப் கிடைக்கணும். தட் இஸ் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் த ப்ரைட் வாக், ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த குயர் பீப்புள். சென்னையில் இவ்வளோ பேர் இருக்கோம், இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும், தைரியமாக இருங்க. தட்ஸ் மை எய்ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இங்கே வரேன் ஆக்சுவலி. அண்ட் எனக்கு வந்ததுலேருந்தே எனக்கு ஸ்மைல் என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஐம் ஆல் டீத். இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு சி ஆல் தீஸ் பீப்புள் கமிங் டுகெதர் அண்ட் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஹவு தே ஐடென்டிஃபை தெம்செல்ஸ். அண்ட் ரொம்ப போல்டாக இருக்காங்க எல்லாருமே. இட்ஸ் வெரி அமேசிங் டு சி. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. So you have a wording about trans kids, protection of trans kids. Tell me about it. So still there are so many taboos, like parents don't accept trans kids, and I think there it's high time people understand that this is just not its nature and people need to accept kids for. And adum avanga petta kulandengale vandittu abandon pandrathu, it's still happening in this society, and that is really very 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 bad. And if they empower them, and that can set an example for the upcoming generations, and it will make a huge difference. It starts அந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா with the help of the parents, instead of like அதை டேபு ஆக்காமல் அதை அழகாக பண்ணிங்கன்னா, ஐ திங்க் இந்த ப்ரைட் பரேட்லலாம் இன்னும் ஐ திங்க் கம்மியாகிடும். தட்ஸ் தி ஹோல் பர்பஸ் அண்ட் த கோல், ரைட்? ஸோ யா. ஸோ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன மாதிரி அவேர்னஸ் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? பேசிக்காக if you are saying it's a kid, you don't have to see the gender. If they are transgender, female, male, whatever it is, they have to accept. That's the only point of this whole parade. Whoever you are, we don't judge, we just accept. We love you as you are. பேசிக்காக லவ்வை பரப்புறதுக்கு தான் இந்த ஹோல் பரேட். அதுக்கு தான் மெயினாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ் கிட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி தேர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ், அண்ட் வி சப்போர்ட் தெம் அ பிட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார் தெம் டு எம்பவர் ஈவன் மோர். தட்ஸ் த ஹோல் பாயிண்ட். ஸோ what do you think about Chennai Pride March? It's great. This is my first Pride ever. I'm very happy to be here. So what are you experiencing here? Like how much is love is flowing or not? It's a lot, but everything I'd hope it'd be. It's so good to see so much queer joy, and in this political climate, seeing this much acceptance and this many queer people happy means a lot. So what kind of changes do you think that should happen for the society to accept everyone? There's a lot in terms of legal will. The act that was passed recently, that needs to be repealed. Self-identity is not something that should be governed by laws. No one should be able to take away your right to self-identify as whatever you want. So we need to stand up for our trans siblings and do whatever we can to get the act repealed. Secondly, it was just a few months ago that gay marriage was once again struck down by the Supreme Court. They said that it goes against the Indian family values and Indian culture. And I just like to know when it became so that Indian culture, Indian family values were against two people loving each other and two people wanting to be together, because not being able to get married stops people from so much dignity. You can't take out health insurance, life insurance. You cannot enjoy marriage with your partner if you're the same sex. So what kind of awareness does the parents should have, or the society to bring in for the parents?
parents should just learn to accept. I was very lucky. My mother has always been very supportive. I learned I was queer when I was 14. My mother has always been supportive since I was a child. And I think all parents should be like that. Because it's not, sexuality and gender are not a choice. How you react to it, how you deal with it is your choice. Your job is to provide unconditional love to your child. So you just accept it and do whatever you can to help your child feel more better about themselves. Tell me your flag. This is the non-binary flag, and yes, this is the non-binary flag because I am non-binary and bisexual. Hi. So, உங்க name? Pratibha. உங்க name? வரதராஜன். ஸோ உங்கள் போர்டில் வந்து ஐ லவ் மை கிட்ஸ் அன்கண்டிஷனலி போட்டிருக்கீங்க. ஸோ வி ஆர் இன் ப்ரைட் மார்ச். ஸோ டெல் மீ அபவுட் திஸ் போர்ட் ஆக்சுவலி. This board is about, so first thing is like we have provided the right space, safe space for our children to feel safe so that they can convey their feelings, their emotions to us. They can announce what they feel like, what gender they want to, they associate themselves with. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் ஆட்டமாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் வீட்டில். ஸோ அதே வந்து எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பசங்க we will love them unconditionally. அதில் ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது. நீ யார், உன்னோட என்ன ஜெண்டர், என்ன செக்ஷுவாலிட்டி, அன்கண்டிஷனல். Thank you, sir. Thank you. That's all I wanted. Hi, bro. ஹாய். So tell me about Chennai Pride. இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரைடுக்கும் போனாலும் சென்னை ப்ரைடு will always be my home pride. This is my homecoming. ரொம்ப சந்தோஷமான எல்லா விதமான மக்களும், எல்லா சோஷியல் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் ஒன்றா சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரைட் தான் சென்னை ப்ரைட். அதை நீங்களே பார்ப்பீங்க, எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ஊர் பாட்டுக்கு, நம்மளோட நேட்டிவ் சாங்ஸுக்கு, மியூசிக்கு, தப்புக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டு வர்றத. வெரி ஹாப்பி ப்ரைட் டு எவ்ரி ஒன். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்க்ளூசிவ் ப்ரைட். இந்த ப்ரைடில் வந்து தேர் இஸ் அ பர்சன், காது கேட்க முடியாதவங்களுக்காக சைன் லாங்குவேஜில் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்குமே ஒரு இன்க்ளூசிவான ஆளை கொண்டு வந்த ப்ரைட் இந்த ப்ரைட். சென்னை ப்ரைட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வருஷத்தில் ஒரு தடவை ஜூனோட கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே வந்துட்டு நடக்குது. ஸோ இதில் எங்கள் LGBTQIA ப்ளஸ் கம்யூனிட்டி மக்கள் எல்லாருமே நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பேரணியாக நடந்து போவோம். ஸோ இது எங்களை பற்றின விசிபிலிட்டி, நாங்கள் பெருமையாக வந்துட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு மார்ச் இது. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆட்டம் பாட்டம் ஒரே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ஃபன்னாக இருக்குல்ல. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் எப்போவுமே வருஷம். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அது ஸோ இன்னும் நிறைய அவேர்னஸ் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன அவேர்னஸ் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? ஆல்ரெடி டைம் நம்ம வந்துட்டு போயிடுச்சு. நம்ம இன்னும் டைமாக சொல்ல முடியாது. நம்ம ஆல்ரெடி 2026 இருக்கோம். ஸோ சேஞ்சஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு எல்லாருமே அந்த சேஞ்சஸை வந்து வீட்டிலேருந்து ஃபேமிலியிலேருந்து கொண்டு வரணும். அப்போ தான் அக்செப்டன்ஸ் கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் பீப்புளை ஈக்குவலாக ரெஸ்பெக்ட் அதை ட்ரீட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி அதுதான் ட்ரீட்டிங் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அட் த சேம் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஃபேமிலியோ ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு LGBT கம்யூனிட்டி பீப்புளை வந்துட்டு ஃபைனான்சியலி ஆர் ஃபிசிக்கலி ஆர் எமோஷ்னலி யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. அதுதான் என்னோட விஷயம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.